Es gibt Bücher, die das Leben verändern, nicht weil sie neue Informationen liefern, sondern weil sie etwas berühren, das tiefer liegt als Information. Etwas, das man schon immer gespürt hat, aber nie in Wort fassen konnte. The Power of Now von Eckhart Tolle ist ein solches Buch. Es ist kein Ratgeber im üblichen Sinn. Es ist kein Anleitung zur Produktivität, kein Karrierekompass, kein Versprechen auf äußeren Erfolg. Es ist etwas Selteneres und Spruchsvollers, eine Einladung, innezuhalten, und zu bemerken, was bereits da ist. Eckhart Tolle, geboren 1948 in Deutschland, erlitt nach eigener Darstellung in seinen späten Zwanzigern eine tiefere Transformation, die in aus einem Zustand chronischer Angst und Depression herausführt, nicht durch Therapie oder Technik, sondern durch ein plötzlich, radical Verschiebung der Wahrnehmung. Was in dieser Nacht erlitt, beskriegt als das Erwachen aus der Identification mit dem Verstand. Das klingt abstrakt. Das Buch macht es konkret, Seat für Seat, Frage für Frage, mit einer Geduld und Klarheit, die ihresgleichen sucht. Der zentrale Gedanke Buches lässt sich in einem Satz sagen, aber nicht in einem Satz erschöpfen. Der einzige Moment, der wirklich existiert, ist dieser Jetzt. Nicht die Erinnerungen gestern, nicht die Vorstellung von morgen, sondern dieser Atemzug, dieser Augenblick, dies lebendig Gegenwart, die wir mit erschreckender Regelmäßig verpassen, weil unser Verstand eine vorlicher Genduo anders ist. In der Vergangenheit, die analysiert, beruht, idealisiert. In der Zukunft, die plant, versteht, ertet. Und in all dieser mentalen Aktivität verlieren wir das einzig, was wir tatsächlich haben, das Jetzt. Was Tolle von unseligen anderen spirituellen Autoren unterscheidet, ist sein Umgang mit dem Verstand. Demonisiert ihn nicht. Erklärt nicht, der Verstand sei schlecht oder gefahrlich. Sagt etwas Processors und Unbequemers. Der Verstand ist ein Werkzeug, und wie jedes Werkzeug ist nützlich, wenn man ihn bewusst einsetzt, und destruktiv, wenn man sich mit ihm identifiziert. Das Problem der modernen Menschen ist nicht, dass denkt. Das Problem ist, dass glaubt, sei sein Gedenken. Dass den endlosen inneren Kommentar, das ununterbrochen Erteilen, Planen, erinnern und Furchten für sein eigentliches Selbst halt. Und in dieser Verwechslung liegt die Wurzel eines Großteils menschlichen Leidens. Tolle nennt dieses Phänomen den Compulsive Thinker, den zwanghaften Denker. Den Menschen, der nicht aufhören kann zu denken, auch wenn es will. Dessen Verstand nachts kein Ruhe gibt, morgens sofort wieder beginnt, im Urlaub nicht abschaltet, in der still laut wird. Dies Beschreibung ist für viel lesser ein Moment de Wiedererkennens, der fast körperlich schmerzt. Denn man liest und denkt, das bin ich. Und in diesem Erkennen liegt bereits ein erster, kleiner Schritt hieraus. Das Buch ist in einem ungewöhnlichen Format geschrieben. Als Dialog. Tolle stellt Fragen, die ein imaginärer Gesprächspartner stellt, die Fragen, die der Leser selbst stellen wird, und beantwortet sie. Dieses Format gibt dem Text ein direkt, personelle Qualität, die ihn trotz seiner philosophischen Tief zugänglich macht. Man hat nicht das Gefühl, einen Vortrag zu hören. Man hat das Gefühl, ein Gespräch zu führen, mit jemandem, der sehr genau weiß, was einen beschäftigt, und dass man es ausgesprochen hat. Zentral für Tolles Argumentation ist die Unterscheidung zwischen Clock Time und Psychological Time, zwischen der Uhr und der psychologischen Zeit. Uhrenzeit ist functional und notwendig. Man braucht es Termen einzuhalten, Pläne zu machen, aus der Vergangenheit zu lernen. Psychologisch Zeit hingegen ist die Gewohnheit des Geistes, in der Vergangenheit oder Zukunft zu leben, als wären sie realer als der gegenwärtige Moment. Es ist die Fähigkeit, mitten in einem schönen Abend an einem Problem von gestern zu kauen. Mitten in einem Gespräch mit einem geliebten Menschen bereits in dem zu denken, was danach kommt.
Diese Wesenheit in der Anwesenheit, Tolle sieht sie als ein der fundamentalen für men menschlichen Unglücks. Sein Ausführungen über Schmerz sind einige der tiefgründigsten Debattes. Erfährt den Begriff de Pain Body eins angesammelten emotionalen Schmerzfelds, das sich aus alten Verletzungen, unverarbeiteten Erfahrungen und tief sitzenden Mustern zusammensetzt und sich in bestimmten Momenten aktiviert, in Konflikten, in der Einsamkeit, in der Erschöpfung. Der Schmerzkörper, so Tolle, led vom Bewusstsein. Narrt sich in negativen Gedanken, dramatischen Geschichten, alten Wunden, die immer wieder aufgerissen werden. Und der einzige Weg, sein macht zu schwachen, ist nicht Analyse oder Bekämpfung, sondern Beobachtung, das Bewusst, nicht Wertend Warnungen der eigenen inneren Substanz. Das ist ein Gedank, der in der modernen Psychologie vielfach Entsprechungen findet, in der Achtsamkeitsforschung, in der Akzeptanz und Commitment Therapy, in der Arbeit von John Kabat-Zinn, Daniel Siegel und anderen. Tolle schreit aus einer spirituellen, nicht wissenschaftlichen Tradition heraus, aber die Konvergenz mit empirisch gestützten Ansätzen ist bemerkenswert und verleiht seinen Ideen ein Glaubwürdigkeit, die über das rein anekdotisch hinausgeht. Tolles Kapitel über Beziehungen gehören zu den ehrlichsten und unsentimentalsten Debattes. Unterscheidet zwischen Beziehungen, die aus Bedürftigkeit entstehen, aus dem Wunsch, die Nährlehr durch einen anderen Menschen zu füllen, und Beziehungen, die aus innerer Wohlständigkeit entstehen, aus der Fähigkeit, sich selbst zu sehen, und gerade deshalb wirklich mit jemandem anderen sein zu können. Sagt etwas, das einfach klingt, aber tief sitzt. Man kann einem anderen Menschen nur dann wirklich begegnen, wenn man aufgehört hat, in als mittels zur eigenen emotionalen Befriedigung zu sehen. Wirklich Liebe beginnt dort, wo die Projection entdeckt. Und diese Stelle muss man ehrlich sein über die schwachen Debattes. Denn the power of now hat sie, und sie sind real. Tolles Sprach ist stellenweise kreisformig und schwer zu fassen. Manch Passagen lesen sich wie Variationen desselben Gedankens, der immer wieder neu eingekleidet wird, wissentlich weitersagen. Für Menschen, die mit linearem, analytischem Denken sozialisiert werden, kann das frustrierend sein. Man machte einen Schritt nach dem anderen, ein klar Struktur, ein erkennbar Argumentation. Tolle bietet das nicht immer. Außerdem ist das Buch in seiner Weltsicht zuweilen vereinfachend. Es gibt real psychische Krankungen, traumatische Erfahrungen, neurologisch Zustand, die nicht durch das Beobachten von Gedanken gelöst werden können. Tolle ist kein Therapeut und behauptet es, nicht zu sein, aber die absolutiert mancher seiner Formulierungen like nahe, das Präsens die und Wort auf alles sei. Das ist eine Übertreibung, die in bestimmten Kontexten sogar schadlich sein kann. Ernsthaft psychisch leidet, braucht professionell Unterstützung, und kein Buch, so tiefgründig es auch sein mag, ersetzt dies. Auch sein spiritueller Rahmen ist nicht für jeden zugänglich. Tolle basiert sich auf Zen, auf christlich Mystik, auf Advaita Vedanta, auf verschiedenen östlich und westlich Traditionen. Das macht das Buch reich und vielseitig, aber auch unscharf. Ein klar philosophisch Position sagt, Word mit dem eklektischen Charakter de Texts hattern, und dennoch, trotz alledem, was bleibt, wenn man das Buch schließt, ist etwas, das sich kaum in Wort fassen lässt, und das ist vielleicht das höchste Kompliment, das man einem Buch dieser Art machen kann. Es hinterlässt ein andere Art der Aufmerksamkeit, ein Lektierwachheit, ein leises Bewusstsein dafür, wie sehr man normalerweise abwesend ist, und wie viel im Einfichen innehalten liegt. Nicht in der Vergangenheit, die man nicht ändern kann, nicht in der Zukunft, die man nicht kontrollieren kann, sondern hier, in diesem Moment, in diesem Atemzug, in dieser lebendigen, vergänglichen, unwiederholbaren Gegenwart, die das Einzige ist, was wirklich existiert, und die wir mit erschreckender Regelmäßig verpassen, weil wir so beschäftigt damit sind, irgendwo anders zu sein. The power of now ist kein perfektes Buch, aber es ist ein notwendiges. In einer Welt,
Die Ablenkung als Normalzustand akzeptiert, in der Aufmerksamkeit zur Nächsten Ressource geworden ist, in der Verstand nie zur Ruhe kommt, ist ein Buch, das sagt, halten. At me. Sei hier, nicht als Sentimentalität zu lesen, sondern als Radikalität. Als eine der mutigsten Einladungen, die Literatur machen kann.